ഒടുവിൽ ആ പ്രഖ്യാപനം എത്തി. ഇസ്രായേലിനെയും US-നെയും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ആ പ്രഖ്യാപനം. കാനഡയ്ക്കും ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കും പിന്നാലെ സ്വതന്ത്ര പലസ്തീൻ രാഷ്ട്രത്തെ അംഗീകരിച്ച UK-യും. ഈ മഹത്തായ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം പലസ്തീൻ രാഷ്ട്രത്തെ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചതായി ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. വീഡിയോ പ്രസ്താവനയിൽ കെയ്ർ സ്റ്റാർമർ പറഞ്ഞു. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഭീകരാവസ്ഥയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സമാധാനം നിലനിർത്താൻ ദ്വിരാഷ്ട്ര പരിഹാരത്തിനാണ് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സുരക്ഷിതവും സുസ്ഥിരവുമായ ഇസ്രായേലും സ്വതന്ത്രമായ പലസ്തീനും സാധ്യമാകണം. ഇത് രണ്ടും ഇപ്പോൾ നമുക്കില്ല. ഇസ്രായേലിലെയും പലസ്തീനിലെയും സാധാരണ ജനങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ അർഹരാണ്. ഗസയിലെ മനുഷ്യനിർമ്മിത മാനുഷിക പ്രതിസന്ധി തീവ്രമായിരിക്കുന്നു. ഇസ്രായേൽ നടത്തുന്ന കടുത്ത ബോംബാക്രമണം, പട്ടിണി, പലായനം ഒന്നും ഒരിക്കലും നീതീകരിക്കാനാവുന്നതല്ല. പലസ്തീന് നൽകുന്ന അംഗീകാരം ഒരിക്കലും ഹമാസിനുള്ളതല്ല. ഹമാസിന് ഭാവിയില്ല. അവർക്ക് സർക്കാരിലോ സുരക്ഷയിലോ ഒരു പങ്കാളിത്തവും ഉണ്ടാവില്ല, സ്റ്റാർമർ പറഞ്ഞു. US-ൻ്റെയും ഇസ്രായേലിൻ്റെയും എതിർപ്പ് തള്ളിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കെയർ സ്റ്റാർമർ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. In the face of the growing horror in the Middle East, we are acting to keep alive the possibility of peace and a two-state solution. That means a safe and secure Israel alongside a viable Palestinian state. At the moment, we have neither. Ordinary people, Israeli and Palestinian, deserve to live in peace, to try to rebuild their lives free from violence and suffering. That's what the British people desperately want to see. Yet, almost 2 years after the barbaric attacks of October the 7th, hostages are still held by the terrorists of Hamas. Recent images show the hostages suffering and emaciated. Hamas even refuse to release all the bodies of the dead. I have met British families of the hostages. I see the torture that they endure each and every day. Pain that strikes deep in people's hearts across Israel and here in the United Kingdom. The hostages must be released immediately, and we will keep fighting to bring them home. Let's be frank. Hamas is a brutal terror organisation. Our call for a genuine two-state solution is the exact opposite of their hateful vision. So we are clear. This solution is not a reward for Hamas, because it means Hamas can have no future, no role in government, no role in security. We have already prescribed and sanctioned Hamas, and we will go further. I have directed work to sanction other Hamas figures in the coming weeks. Meanwhile, the man-made humanitarian crisis in Gaza reaches new depths. The Israeli government's relentless and increasing bombardment of Gaza, the offensive of recent weeks, the starvation and devastation are utterly intolerable. Tens of thousands have been killed, including thousands as they tried to collect food and water. This death and destruction horrifies all of us. It must end. We have evacuated the first group of sick and injured children to the United Kingdom to be treated by the NHS, and we continue to increase our humanitarian support. But still, nowhere near enough aid is getting through. We call again on the Israeli government to lift the unacceptable restrictions at the border, stop these cruel tactics, and let the aid surge in. With the actions of Hamas, the Israeli government escalating the conflict, and settlement building being accelerated in the West Bank, the hope of a two-state solution is fading. But we cannot let that light go out. That is why we are building consensus with leaders in the region and beyond around our framework for peace. This is a practical plan to bring people together behind a common vision
and a series of steps, including the reform of the Palestinian Authority, that takes us from a ceasefire in Gaza to negotiations on a two-state solution. We will keep driving this forward. As part of this effort, I set out in July the terms upon which we would act in line with our manifesto to recognise Palestinian statehood. That moment has now arrived. So today, to revive the hope of peace and a two-state solution, I state clearly, as Prime Minister of this great country, that the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. We recognised the State of Israel more than 75 years ago as a homeland for the Jewish people. Today, we join over 150 countries who recognise a Palestinian state also. A pledge to the Palestinian and Israeli people that there can be a better future. I know the strength of feeling that this conflict provokes. We have seen it on our streets, in our schools, in conversations we've had with friends and family. It has created division. Some have used it to stoke hatred and fear, but that solves nothing. Not only must we reject hate, we must redouble our efforts to combat hatred in all its forms. We must channel our efforts, united together in hope, behind the peaceful future that we want to see. The release of the hostages, an end to the violence, an end to the suffering, and a shift back towards a two-state solution as the best hope for peace and security for all sides. 10 രാജ്യങ്ങൾ പലസ്തീൻ്റെ രാഷ്ട്രപദവി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രിട്ടൻ, ബെൽജിയം, കാനഡ, ഫ്രാൻസ്, പോർച്ചുഗൽ, അൻഡോറ, മാൾട്ട, ഓസ്ട്രേലിയ, ലക്സംബർഗ്, സാൻ മറീനോ തുടങ്ങിയ 10 രാജ്യങ്ങളാണ് പലസ്തീനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹമാസിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ സ്വതന്ത്ര പലസ്തീനെ അംഗീകരിക്കണമെന്ന നിലപാടിലാണ് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോണും. പലസ്തീൻ രാഷ്ട്രത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നത് ഹമാസ് തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുമെന്ന് മാക്രോൺ പറഞ്ഞു. ഗാസയിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തുന്ന തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങളെ അദ്ദേഹം അപലപിക്കുകയും ചെയ്തു.